Hi everyone. So today I'm going to start with the fourth module, impact of jet on mains. It is nothing but we are going to enter into the hydraulics machines concept. So in the hydraulics machines concept, before going to explain about the pumps, turbines, we should know about the basic idealization. So in the basic idealization ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, the turbine will be used to generate the electricity. So that will be it will be used in terms of falls. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೆಟ್ ಆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So what we are having in the fourth module, it has been divided into two parts. One is about the turbines and the turbine is about the second chapter, and the first chapter it's about the impact of jet on mains. So impact of jet on mains ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ impact. ಒಂದು ಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೀರು ಒಂದು ಪೈಪಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು if it is striking the plates ಅಂದರೆ there is another name for the plate, veins ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. So plates, veins, or sometimes it will be called as blades. So blade ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, plates ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, as well as veins. So here the first chapter what we are having the impact of jet on veins. So we should study about what exactly the impact is going to take place. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So when the jet of water will strike the plates, what are the impacts? So in the first chapter of the fourth module, impact of jet on mains, ಆ impact of jet on mains ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದು ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್, and the last one is moving condition. So ಮೂರು ರೀತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. So in today's concept what you are having the impact of jet on mains, I'll start with the first targets. ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. So the first target it's about the stationary targets or the fixed targets. So what you are having the impact of jet on mains here on the fixed target, you can see here impact of jet on mains on a flat vertical plate, the bracket it is fixed targets. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು flat vertical plate ಇದೆ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, and here you can see there is a pipe, and here the hatch portion that indicates the water which is coming out from the pipe, and here this portion is indicated as nozzle, and here it is the jet. So when the jet of water which strikes a vertical flat fixed plate, what will happen? ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಗೆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿರೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಆ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರು ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ when it has been fixed, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕೇಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, when the jet of water which travels, when it is going to strike the plate, the water will go up and it will come down. So here ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, here this part is indicates as pipe and this part is nozzle and here it is the jet. So ಇಲ್ಲಿ V ಅಂತ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that is the velocity, initial velocity from the pipe where the water which is traveling. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ when the jet of water will strike the plate. So the complete impact of jet on mains is mainly depends on Newton's second law of motion. So Newton's second law of motion ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, we know that F is equal to m into a. So F is equal to ma. M ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is about mass. A ಅಂದ್ರೆ acceleration. So if you want to find out what is the force which is exerted from the pipe, so to find out that force, here it is mainly depends on Newton's second law of motion. So we should know what is the mass as well as acceleration. Acceleration anta andre it is rate of change of velocity. So we should know what is the mass of the fluid as well as we should know what is the acceleration. Then we can easily find out what is the force which is exerted from the pipe. So we have to find out what is the force. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You can see here F is equal to m into a. F is equal to m into a ಅಂದರೆ mass into acceleration. So we can write here it will be as mass
and acceleration can be written as rate of change of velocity ಅಥವಾ change in velocity by time ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. Rate is nothing but that is indicating the time. So rate ಅನ್ನೋದು time ನ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. So change in velocity by time. So we can write it will be as mass by time. Then what is change in velocity? It is initial velocity minus final velocity. So we know that in the pipe there is an initial velocity of v which is traveling in the pipe. When it strikes in the same direction, here the plate is fixed. So when it strikes in the same direction, the water will go up or down. Again agutta initial velocity v na irutte, but final velocity same direction alli enagutta, it will become 0. So when you are substituting here in terms of m into a, Newton's second law of motion, F is equal to ma. So F is equal to rho into mass into change in velocity by time. So we can write that will be as mass by time into change in velocity will be as initial velocity minus final velocity. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ mass by time ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? So we have to go back with the properties of fluids. So what is the properties of fluids? If we want to identify what is mass, then we should know mass density, because mass density says that it is the ratio of mass of the fluid by volume of the fluid. If you want to find out what is the mass of the fluid, then it is mass density into volume. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, here it is mass by time. So ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದಾದ್ರೆ mass can be written as mass density into volume. So mass density into volume by time. What is volume by time? Volume by time can be written as discharge. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ to fill it. The same way it is nothing but the discharge. So volume by time represents discharge. So here we can write mass by time as mass density into volume by time. So volume can be written as volume by time can be written as discharge. So discharge na hege find out ಮಾಡ್ತೀವಿ? By finding out the continuity equation, that is area into velocity. So here you can substitute rho into a into v. Mass by time will be as rho into a into v. Then initial velocity is v, then final velocity is 0. Final velocity in the same direction, it will become 0 at fixed condition. Aga F is equal to rho into a into v irutte, v minus 0. Then you will get F is equal to rho a v square. And remember it, what we are going to find out the force which is exerted in the same direction of the jet from the pipe. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೆಟ್ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, that is F is equal to rho a v square. That here the same explanation which is given in terms of mass by time into initial velocity minus final velocity. Then initial velocity is v and final velocity is 0. Then you will get at the condition F is equal to rho a v square. That is about the first simple derivation about the impact of jet on fixed target of the flat vertical plate. Then second one, first one ಏನು ಕಲ್ತೋ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹಿಯರ್ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ F is equal to rho a v square. The same way you can see that one is for vertical plate, other one is for inclined plate. Then we can move with the curved plate. So ಮೂರು ರೀತಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, if it is inclined we should resolve it in terms of horizontal and vertical component. And the next, so the second one is impact of jet on vanes on an inclined plate. First one vertical plate ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ inclined plate ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the same way what you are having the vertical plate which has been tilted ಅಂದ್ರೆ inclined ಆಗಿದೆ. So ಆಗ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, so that we can see here in the sketch, the plate which has been inclined, the angle of inclination with respect to the z direction will be called as theta. Then v is the initial velocity which is traveling from the pipe, and here the sketch which has been written here, this part which indicates the plate is fixed, and here 90 minus theta is opposite to that. Next, yeah, here again applying Newton's second law of motion, F is equal to ma. So again it can be written as mass by time into change in velocity. Then rho into a into v will represent mass by time into change in velocity is initial velocity minus final velocity. Then here it is rho a v, and initial velocity in the previous vertical plate you will get it will be as v itself. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ vertical plate ನ inclined ಆಗಿದೆ, it is nothing but it has been tilted. So we should know what is the angle of inclination. ಆ angle of inclination ನ theta ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So we should find out with respect to the z direction. So ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ,
if we are finding out the initial velocity will become v sin theta. Final velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ? If it is in the same direction, that will become 0. So v sin theta minus 0. Then this equation will become f normal is equal to rho a v square sin theta. So what we have find out now, it is with respect to normal direction of the plate, but we have to find out from the z direction. Again ಆಗುತ್ತೆ fx is equal to fn into cos of 90 minus theta. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ previous sketch ಅಲ್ಲಿ ಅದು if it is opposite to that, theta will become 90 minus theta. So if you want to find out that fx is equal to fn of cos of 90 minus theta, fx ಅನ್ನೋದು horizontal direction represent ಮಾಡುತ್ತೆ, fy ಅನ್ನೋದು vertical direction represent ಮಾಡುತ್ತೆ. So if you want to find out in terms of x direction, fx is equal to fn cos of 90 minus theta and fy is equal to fn sin of 90 minus theta. And remember it, sin of 90 minus theta is cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta. So now we can just substitute that fx is equal to fn into cos of 90 minus theta, and fn is the force in normal direction. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, rho a v square into sin theta ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ rho a v square sin theta into cos of 90 minus theta. cos of 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ sin theta. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ fx will become rho a v square into sin square theta. ಇದು x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ then fy will become fn into sin of 90 minus theta. Sin of 90 minus theta is cos theta. Then you will get rho a v square sin theta into cos theta. It is nothing but we can find out in terms of x direction as well as in y direction. So that completes the second part of the fixed targets. To find out what is the impact, andre ಏನು force, what is the force which is exerted when the plate is inclined, that on stationary targets. Then the third one is about impact of jet-on vanes on a curved plate, again on the fixed target. The third one, the first one it's about the vertical flat plate, second one is the flat inclined plate, and the third one is now the curved plate. So now we can see here when it is striking at the center of the plate, it is just like a semicircle. ಒಂದು curved plate ಒಂದು semicircle ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಜೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು. So we can see that the same way here there is an inclined variations. The same way what we did in the previous one, we should resolve in terms of the velocity components, then we can find out. So the first, again the same here, we have to apply the Newton's second law of motion concept, f is equal to ma, then we have to find it in terms of x and y direction. So here when you apply f is equal to ma, rho into a into v mass, then the change initial velocity minus final velocity. So the initial velocity which is traveling from the pipe is v itself, then when it is coming to the final velocity, same idralli ಏನಾಗಬಹುದು. So when it has been curved plate, so we can see here at the upper side or it may be at the downside of the plate, any one of the same, but because both the sides are same, and you can say it is the symmetrical plate, because if we just cut into two parts, the plate should be same. We call that it as symmetry. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು v sin theta and v cos theta ಅಂತ. So with respect to the direction, point of direction, we can see the horizontal component will become v cos theta, and now it is acting horizontally left side. Here the final velocity will become minus v cos theta, because if you are taking that horizontally right side will be as positive, then horizontal left side will become negative, that is v minus of minus v cos theta. Again agutte rho a v into v plus v cos theta. So it will take v as common, rho a v square into 1 plus cos theta. So that is in x direction. The same if you want to find out in y direction, fy is equal to rho a v, then y direction ಅಂದ್ರೆ plate horizontal direction ಅಲ್ಲಿ the jet of water strike ಆಗ್ತದೆ. So vertical direction ಅಲ್ಲಿ initial velocity ಇರುತ್ತಾ, there is no initial velocity because the jet of water which is acting in horizontal direction. So that's why if we are considering with respect to vertical direction, initial velocity is 0. So rho into a into v is mass, then initial minus final, initial is 0 in vertical direction, then minus of v sin theta, then this will become fy into minus of rho a v square sin theta. This is for curved plate in terms of x and y direction. So next ಇಲ್ಲಿ numericals entry ಆಗ್ತದೆ. So find the force exerted by a jet of water of diameter is 75 mm on a stationary flat vertical plate when the plate is strikes normally with the velocity of 20 meters per second. Andre first ನಾವು you should imagine, so you should read the question and you should write the given data ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು. So what we have discussed with the
ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಕರ್ವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕೆಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕೆಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಕೆಚ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರೆಯೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಜೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಆದರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಜೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 75 mm, ಅಂದರೆ ಜೆಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ನಾಸಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 75 mm ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 20 meter per second ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್, ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ and remember one thing now. So rho that represents the mass density. Here the mass density of the fluid. Here we know the fluid is water. So remember it, the mass density of water is 1000 kg per meter cube. So now we can just do the substitution. F is equal to rho a v square is the formula for fixed vertical plate. So rho is 1000, area is, now a is represents the area. We know the diameter, so a is pi d square by 4. So if we just applying that pi d square by 4, area will become 3.84 into 10 power minus 3. Then v square is velocity is given 20 square. Then you will get Fx is equal to 1767.145 Newton. Andre force istu sigutte. Next numerical, water is flowing through a pipe. At the end of the pipe, the nozzle is fitted. The diameter of the jet is 100 mm. Remember it. In the previous problem is given in terms of 75 mm and here it is 100 mm. So we should be very careful with the SI units. ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ 100 mm ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ 0.1 meter, or you can say 100 mm will be as 10 centimeter. So we know that 1 meter is equal to 1000 mm. So 100 mm anta ide, so we can call that will be as 0.1 meters. The next, and head of water at the center of the nozzle is 100 meter. We can see here the head is given as 100 meters and here it is 100 millimeters. So you should be very careful with respect to the units. Find out the impact of exerted by the jet of water on a fixed vertical plate. Assume coefficient of velocity will be as 95%. Andre ನಮಗೆ coefficient of velocity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Why the coefficient of velocity is given? It is nothing but CV. So we should remember the hydraulic coefficients, that is CD, CV and CC, coefficient of discharge, coefficient of velocity and coefficient of contraction. So what you have studied in the fluid mechanics of third semester. So here the CV represents, it is actual velocity, theoretical velocity by actual velocity. So we should know what is theoretical velocity and what is actual velocity. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 100 meter. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gh. So you can just substitute 2 into 9.81 into h is 100 meters. Then you get the theoretical velocity will be as 44.29 meter per second. Next, actual velocity. Actual velocity bandaga, that is we know CV is equal to actual by theoretical. Then if you want to find out actual, then CV into P theoretical. So V actual will become CV is given. The coefficient of velocity is 95% and 0.95 into 44.29. Then we'll get actual is 42.079 meter per second. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that is 42.079 meter per second. Then substitute here rho a v square 1000 into a is, we have to find out pi d square by 4. Diameter is given as 100 mm. Then you get 7.85 into 10 power minus 3 into 42.07. Then Fx is equal to 13906.59 Newton. That is the answer when you are going to find out with respect to if it is not given on the fixed vertical plate.